is 2,500 jobs and another 2,500, 5,000. It is election year. Same CM said 10,000 jobs before last Zilla Parishad election. In the election year, he said in 2022, 50,000 jobs. So where is the job? What are you doing? Where? Sorry, you work by Tapona. All the youth today are unemployed. So where is the jobs going? Investment promotion board kitle goinkarak magadista employment mein. This is the question that the chief minister needs to answer. And he has not spoken on land alienation, on land conversion, on casinos, on protecting our environment. Absolutely nothing has been spoken. 39 अंडर जे कन्वर्शन जाता तेच प्रमाणे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंडर जे प्रोजेक्ट ह्यूज प्रोजेक्ट येता ते जॉब ओरिएंटेड कितले आसा म्हणटा सीएम ना इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान तेणे फिगर दिला 31 प्रोजेक्ट्स at 1,117 crores to create 4,950 jobs. ये पण ये फटाश पडे हाय हे वर्सावरच दिते आमकां तेका ट्रान्सपरन्सी आसा कांयच ना ट्रान्सपरन्सी एब्सोल्युटली हे आमी जेन्ना डिमांड जातले इंडस्ट्रीचे हे सगळे हे रॅकेट this is a racket where land is being given to outsiders. 10 रुपया 12.5 रुपया या पर स्क्वेअर मीटर जागे अंडर युनिव्हर्सिटी अंडर ऑल एज आय सेड प्रत्येक खात्याचे फोकस आहा ऑन लँड गोंयची जमीन विकपाक हे मुखार सरलेले आसा आनी हेजे विरुद्ध आमी जो म्हाका दिसता एक युनायटेडली एक मुखार सरपाक जाय वी विल एक्सपोज दिस गव्हर्नमेंट. You have any data regarding how many jobs the government has given till right now? No, see, the data that we have, we will expose the data in particularly in this sector. Is it investment promotion board? Which sector and how many go on? We have the data, we will expose this government during demand. आणि हेमी सांगलेले आसा 4,950 कोटी जॉब 4,000 ऑलमोस्ट 4,950 जॉब्स हे जॉब ज्या पद्धतीन हो सरकार प्रॉमिस करता ज्या पद्धतीन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आज प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा युवकांक खबर आसा ये सगळे लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे लँड दिवप प्रॅक्टिकली एजी फिजिबिलिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड प्रॅक्टिकलिटी ऑन द ग्राउंड इज अ बिग झिरो म्हणजे लाखांनी स्क्वेअर मिटराची लँड भायले दिल्लीचे आणि वर्मानी शर्माक दिवप मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिला की दोन्ही दाबोलीम आणि मोपा एअरपोर्ट आसतले म्हणून पण फिजिबिलिटी सांगलो ना खंयच्या पद्धतीन आसतले बिकॉज दस गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हॅव the right to protect Dabolim's interest. They have absolutely no right. DGCA very directly has said that airline policy is a private airline subject. आता Atal Asra 3 lakh केले ते 5 lakh, that is a welcome step. I take that as a welcome step. But जेन्ना आमी या बजेटाचे उलयतना today this budget must not just be judged by the headline. If we look at the arithmetic today, 50% of the state's budget that is allocated goes towards salaries, goes towards pensions, goes towards interest payments. 20% of this goes routinely towards maintenance and unavoidable commitments. ये या बजेटाचे practically 70% the state government can't use. म्हणजे हेजेर फक्त roughly 30% is left for innovation and future planning. So whatever schemes, whatever announcements the government makes, new promises, their first question is from where will the government get this money? Where does it come from? So if this budget is meant to please everyone since it is an election year, schemes, announcements, as you see, everything सगळे वाढवलेले आसा. So this is basically populism. When I say populism without capacity, it does not strengthen the state. It pushes it into more deeper debt. While म्हाका दिसता this is not welfare. Chief Minister जपट दाखवून दिता. This is fiscal irresponsibility. This is basically what we would like to say. एज भायर जरी तर मुखेलमंत्री म्हणटा घटमूट बजेट पण घटमूट घोडीच आसा म्हाका दिसता हें झूटमूट बजेट हें सारकें झूटमूट आनी मुखेलमंत्री सारको दीस बजेट सिम्स टू बी ऑफ अनाउन्समेंट्स आनी दीस इज लायक डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पीनट्स एंड चिकन फीड कोर ड्युटीज जे मुखेलमंत्रीन इग्नोर केलेले आसा खास करून हांव सांगपाक सोदता मुखेलमंत्री आख्खे गोंयकाराक दूध आनी हनी हें प्रॉमीस करता पूण दूदसागर ड्राय आहा दूध आनी हनी लोकांक प्रॉमीस करता दूदसागर ड्राय आसा न्यू स्कीम्स जे प्रॉमिस केलेले आहा they need funds from where the chief minister is very liberal when it comes to promises allocations today these are only on paper where will you get the funds basically one major observation that I see is that the chief minister is not focused on the employment sector the chief minister is silent on employment generation today the major problem in the state of Goa is employment two major issues casinos and land alienation आम्ही सकाळच्या वेळार सांगलेले casino when it comes to 39A and जे लँड एलिनेशन when it comes to 39A आणि कसिनो हेजेर मुखेलमंत्री सांगला 200% फीज वाडोयल मुगीत उलयलो 200 न्हू ते 2000 फीज पासून वाडयल्या ते थिंगा आसपाचे हेंका ह्या आमच्या पवित्र गोंयच्या भुमींतल्यान भायर काड हो आमचो डिमांड आशिल्लो आतां आज
मुखेलमंत्री उलयला अबाउट निवास एट अयोध्या वेलंकणी पंढरपूर हे सगळे निवास आर वेलकम स्टेप्स बट द ब्रेड एंड बटर एंड द गॅरंटी एंड द फ्युचर ऑफ द यूथ हेजेर मुखेलमंत्री उलयलो ना रिडेव्हलपमेंटाचेर उलयलो आसा ऑफ ओल्ड डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग ह्या हेजेर आमकां मातशें तरी डावट आहा हे डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग काण सारके दिशी सारकें काण तूं दिल्लीच्या शर्मा वर्मा बी हाडून दिशी दिलेले आहाय जाल्यार म्हाका कांय खबर ना तर मुखेलमंत्रीन हे ट्रान्सफर ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी इन प्रायव्हेट हँड्स इन द नेम ऑफ पीपीपी म्हणजे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट हे पाड हे अर्थ ह्या सरकाराचो हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट बाबा आमकां गोंयांत नाका इफ यू लुक as I said 70% of the budget is locked for recurring spending 50% of the state budget is already locked towards salaries pensions interest payment whereas 20% goes for maintenance expenses आज just change in name same schemes no change on the ground it is the same old wine in a new bottle same scheme in a new wrapper आज जे DDSY and drinking water they seem to want there is a need there are something that I should also give credit DDSY schemes increasing the amount to the people that is a welcome step आज जोरीतोर एक्शन टेकन रिपोर्ट हो आमकां दिलो आहा आनी इकॉनॉमिक सर्वे आता एक्शन टेकन रिपोर्ट हांव चोयतालो मुखेलमंत्री म्हणटा जे कालूच बाबान सुरवातेक एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर घातलो आउट ऑफ 100% 99.53% budget assurances have been completed this is just misleading this is wrong the action taken report is completely deceptive this is the feedback of the government you need to see the fine print आता जेन्ना कोणी जर एक्झिबिशना गेला 50% सेल सगळे घुसता भितर 50% बायलांमो बूक आम दिला भितर गेल्या 50% once you go inside you see सगळे पण प्रपोजल आहे प्रपोजल सबमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल अवेटेड टेंडरिंग प्रोसेस येट टू स्टार्ट वर्क इन प्रोग्रेस विल स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल सो हे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर तो आमकां सांगता 99.53% सगळे हे अश्युरन्स कंप्लीट केला हांव so many places is not even started so glaring examples GMC expansion project GM major health sector and जावपाक जाय this is pending TB and chest hospital block tendering yet to be done modern blood bank this approval still is pending critical care hospital only proposal is submitted satellite OPD जे GMC काणकोण कुर्चरे पेडणे सांगलेले सगळे हे पेंडिंग आहा day care centers both district they are only space is identified so if you look at this scheme जे मुख्यमंत्री एक्शन टेकन रिपोर्ट सांगला 99.53% is a big fat lie these were assured in the last budget they are notified not implemented no beneficiaries disbursements are shown this is only the notification that is issued at the end maga dista we must ask this government and through your medium I ask this government is this budget sustainable is it honest of Goa's financial stress does it really solve the real problems or postpone them maga dista the opposition will support what genuine help Goa needs we will firmly oppose हे जे फिस्कल इल्युजन जाला देर इज मास वायोलेशन जे मुख्यमंत्र्यान सांगलेले आसा विथ रिगार्ड्स टू सप्लिमेंटरी डिमांड एंड आज कॅग वायोलेशन दॅट आर देर थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज this what the honorable chief minister today has proposed is a populist shortcut and diversionary politics म्हाका दिसता next year सरकार चेंज जातलो आणि नेक्स्ट इयर विल बी न्यू बिगिनिंग एक नवी सुरवात गोंयचे पासत गोंयचो लोक दाखोवन दितलो कित्याक आमकां खात्री आहा की आमकां गोंय जाय जे गोंयांत आमकां एक एनवायरमेंट आमचो प्रोटेक्टेड आनी ऑनस्ट पॉलिटिक्स हें जाय सो म्हाका खूब विश्वास आहा की गोंयचो लोक ह्या सरकाराक बूथ शिकयतलो